Hey guys, so when the engine of your car goes kaput, many are the times that you're told go and buy another engine. But have you ever wondered, what if I'm buying an engine that is basically worse off? In the Kenyan market space, most of the engines that we are going to run to are what are called ex-Japan engines. What does that mean? The engines have been harvested from vehicles that have been dismantled for spares. But the question is, how good are these engines? And that is why today we decided to visit the experts to try and dismantle one of those engines and try to demystify the fact that sometimes it is better to rebuild your engine than to actually buy a foreign used engine or a next Japan engine because of wear and tear and some of the things that we are going to explain today. I'll be your host, Eric Okabi, Eric with a CK, and on this particular episode, I'm joined by Paul Mwaura, who is a technician at PrinceDrive Garage, and we are going to give you an up-close and candid episode on what you should consider before buying a next Japan engine, and also, would you rebuild your engine? What is the cost implication of rebuilding your engine, and also the chances of the engine sparking back to life 100%? You can follow me at a personal level, Eric Okabi, Eric with a CK, on Facebook, X, Instagram, and also TikTok. Now, on this particular episode, I'm joined by Paul Mwaura, from PrinceDrive Garage. Hello, by the way, at PrinceDrive Garage, and we are going to discuss some of these things that you might not be able to see when you're buying an engine off the shop, because I've told you these engines have been used before, and they have been extracted from cars that have been parted out. Yani magari zimekatakatwa. Now, Mwaura, yes. Before we can explain to people about buying ex-Japan engines and rebuilding an engine, we need to understand how an engine works. Okay. Basically, tujaribu tu tuifanye, we make it as simple as possible. Well, what we have on our working bench today is what is called a 1KD FTV engine from a Toyota Hiace. Has also been used on a Toyota Hilux, and it is a very reliable engine. Na tunataka tu we talk about it in relation to the parts that can wear out in an engine, that and how you can solve these problems through rebuilding. Yes. So kulingana na masomo kidogo yenye niko nayo mimi, because you are the expert here. Yes. This engine design is a dual overhead camshaft design. Yes, it is. Meaning it has two camshafts. You have two camshafts. There are others that have one camshaft, like 5Ls. Yes. You have one camshaft. And na sasa, what is the work of the camshafts? The work of the camshafts is to complete compression. They are the ones that zo zinafungulianga, nitumie hiyo jina juu ndio inajulikana sana. Wakati inataka kufungulia hewa ipeleka kwa exhaust, itupe after combustion, itupe hiyo hewa, inafunga hiyo piston for combustion, inafunga pia wakati ina ignite. So the work of the camshaft ni kumovisha hizi valves. Valves nizo zinafunganga wakati wa combustion, compression. Yes. Na zinafungulia wakati wa exhaust na wakati wa inlet. Na valves ni mara mbili. Ziko mara mbili. Actually, for the dual camshaft, hii venye imewekwa, nitawa explainia na hii si single camshaft. Hii venye imewekwa hii camshaft iko individual, imesimama iko peke yake. Kazi yake ni kufungulia hewa itoke kwa exhaust. As you can see inside the exhaust, hii nayo imewekwa kufungulia hewa ingie kwa exhaust. So these are the intake valves and the exhaust valves. So kwa single overhead camshaft, meaning it only has one camshaft, yes, that has multiple cam lobes. Cam lobes by then easy vitu to madhundo. Is that push the valve. Yes. So the single overhead camshaft has multiple lobes, unlike a dual overhead camshaft. Yes, and also the valves are alternate. Yes. The first one is an inlet, the second one an exhaust, inlet, exhaust, inlet, exhaust. So like this one, which are exhaust and Sasa, Mwaura, there is something we skipped that is very important. Yes. Before even we got here. The two major parts of an engine, and this, by the way, will form a basis of this discussion.
we have this part and that part. So what are the two major parts of an engine? The two major parts of an engine are the cylinder head and the block. Those are the two major parts of an engine. Cylinder head iko na nini na nini? Cylinder head iko na camshafts zenye kazi yake ni kufungulia na kufunga valves, na iko na hizo valves. Okay. Yes. Block iko na nini? Block iko na block sasa ndio imebeba the piston, ndio imebeba the crankshaft, and ndio imebeba the con rods, con connectors. Block, yani in simple term, block imebeba two piston, con rod na camshaft. Very nice. Now, I want us to start with the first scenario. You have been driving your vehicle and your vehicle overheats. Yes. In Kenya tunasema gari imechemka. Right? So when your vehicle overheats, Mwaura, and you're told you need to replace your engine because your vehicle has overheated. So what happens when, because there are terms that people use when a vehicle overheats. Like nimeambiwa niende nikate head. Right? What is kukata head? Like, and what happens and how repairable? At what point does an overheated engine become not serviceable or not repairable anymore? Engine ikichomeka, there are so many things that can go wrong. One of them, in the worst case scenario, in you get ichome engine to an extent that huwezi repair. And that means that imechoma piston, maybe piston zimemelt, crankshaft imebend, imekula crankshaft venye hata huwezi fanya refacing, cylinder head imebend. That is the worst case scenario. But pia engine kuchemuka ama gari yako kuchemuka si kumaanisha ati hiyo engine iwezi kuwa repaired. And also to some extent, maybe you can be cautious as the owner of the driver, as the driver of that car, as the owner of the car or as the driver of the car. Unaweza pata actually you don't even need to repair the car. Jukisha kuonyesha pale kwa sign ime overheat. So unajua kuna hizo gauges, kuna mafuta, kuna hizo zingine, but kuna ile ya kuchemuka. Kisha kuonyesha imechemuka na usimame maybe instantly, and then you get your mechanic. Unaweza pata sababu ya kuchemuka, uitengenezee tu hapo na gari. Okay? But ikichemuka, kitu ya kwanza yenye inaweza fanya ni kuchoma gasket. A gasket is a seal that seals, that yenye ina seal the block and the cylinder head. Okay? Na sana ikichoma ni kumaanisha hapa katikati, hapa ndio piston inakuanga. This is where combustion takes place. Yes. So hapa kuna hewa mingi sana hapa actually kuna konga na moto. Okay? So gasket kichomeka ni kumaanisha either itakatika hapa, ianze kuchanganya compression ya hii piston na hii piston, ama itakatika hapa, these are chambers, water chambers, ikatike hapa, ianze kuleta maji kwa compression chamber, ama compression ianze kuingia kwa maji, ama ikatike kwa oil chambers, this one, ianze kuingiza oil kwa piston, ama piston ianze compression ianze kuingia kwa oil. That is what happens kichoma gasket. Kitu kingine inawezafanya after overheating ni kuchoma piston. Okay. Watu wanasemanga gari inachomanga piston. Kiangalia kama hii ishachomeka. So these are classic example, yes, of piston imechomeka. Piston yenye imechomeka. But to this extent, maybe you can replace the piston and the sleeve. Yes. That is what we call rebuilding. That is part of the rebuilding. Unaweza replace the piston and the sleeve na gari iko sawa. Hiyo ni part inaweza choma, part ingine inaweza choma ni con rod. Ndazungushanga hiyo watu wanaitanga mkono. Exactly. Watu wanaitanga mkono, but ni con rod. Inaweza choma con rod yenyewe na inazungushanga kwa bearings. Yes. Tunawekanga bearings hapa ndipo crankshaft huingia. Maybe tunazungusha engine nitakuonyesha maybe baadaye. Crankshaft huingia hapa inachomanga hii con rod. Hiyo ni kitu kingine za choma. So discuss the choma cylinder head gasket, the choma piston, the choma con rod, inaweza haribu sleeves. These are the sleeves in a piston inakalianga. Yes. Inaweza choma hiyo sleeve na pia inaweza haribu crankshaft. Okay, and I'm gonna Mwaura, since Mwaura is a qualified technician. Yes. Kuna there are names, funny names that mechanics use in the Kenyan setup. Haya, hiyo inaitwa mkono. Mkono nilo. And then whenever you override your engine, kuna kitu watu wanasema imezungusha mkono. Ama itatoa mkono. Yes. Haya, kuna vitu kwa suspension wanaitanga vikombe. Yes. Yani, in Kenya, what we do, we try to allude the parts of an engine or parts of a vehicle, the things we see every day. Yes. Or things that have a closer functionality to what we see every day. Yes. So we have talked about the first incident or the first
cause of an engine failure, and that is overheating. And you have said that the overheating inaweza choma vitu tatu. Inaweza choma gasket, actually 4 things. Inaweza choma gasket, inaweza choma piston, mkono. Inaweza choma piston. Yes. Cordlot. Yes. Sleeves, and the cylinder head, like that one. Wow, power things. Yes, but no, that takes us to the other question. When you're buying an ex-Japan engine, how can you tell if that engine has ever overheated in the past? Because we have seen people who have gone to Kirinyaga, bought an engine, then gari nachemka. Yet the cooling system is okay. So how can you tell that engine did not or has not overheated where it was being used before? It's hard to tell. Kudanganya ni ngumu sana kusema. There are some things zenye unaweza angalia, the common things. Like for example, gari kichanganya oil na maji, ki overheat, ikiwa imechoma gasket pande ya maji, kusema itachanganya maji na oil. Ndio. Yes. Ukifunua kifuniko ya top cover, you don't have a top cover here. I'm sorry for that. Ukifunua kifuniko ya top cover, utapata hapo juu panakaa kama yogurt, panakaa white. Unaona? So unaweza fungua kifuniko uangalie hapo kama panakaa whitish, ni kumaanisha hiyo gari shai overheat, shai changanya maji na oil. Yes. Kingine za angalia, some of those engines comes with oil. So unaweza futoa tu lipstick uangalie venye oil inakaa, unaweza yeka maybe ina maybe a tissue paper, upanguze uone kama iko metal particles ama the color of the oil itself. Yes. Kitu kingine unaweza angalia, because even nowadays in our market watu wamekuwa welevu zaidi, kurudisha engine ilikuwa imechomeka wana overhaul, unaweza angalia kama imefunga. Now that brings us to another question more. I have gone to Kirinyaga. Nimeenda kwa Kafengo and Sons Auto Spares. Yes. Now nataka kuniuzia an engine that has been overhauled before. Okay. How can I tell that engine has been overhauled before? One of the things, the way you can tell, maybe you can check on unaweza angalia the silicone, the first thing. Silicone ya kukuja na engine na kufanyia overhaul inakuwa tu tofauti. Yes. Because sasa ya kukuja na engine most unapatanga imepakwa na machine, so iko uniform vizuri. Yes. But ya kupaka hii ya overhaul unapatanga zingine zimefura huku, ingine haijapakwa vizuri. So utajua tu hiyo ni ya kwanza. Hiyo ni kitu ya kwanza unafaa kuangalia. Kitu ya pili, hizi mishumaa. Yes. Unapatanga our technicians siku hizi wa type invest in things. So at some point utapata hiyo mshumaa ni slip kidogo. So utaona tu kwa kichwa ishaifunguliwa na utajua. And now that brings me to another question more. So it is necessary for somebody, even if you're buying an engine, have a qualified technician for you to check if the engine has been tweaked. Yes. Kama ishaichemka. Actually shida hata ikuangi sana kufungwa. Kama wenye wanafunga pia, huyo mtu wako business, mwenye biashara. So wata make sure wameifunga cheaply. Anatumia zile vitu zina, kama ni gasket, instead atumie the genuine part, anatumia number 2 ama Chinese part. Yes. So shida sana si hata ku overhaul engine. Kama how do you overhaul? Actually, how do you rebuild the engine? Using which parts? Okay. Yes. Now, let's get to another major problem. And this is for people who own vehicles. Sana Toyota Vanguard, RAV4, Toyota Avensis, D4 engines, 1AZ, 2AZ. Na pia 1NZ sometimes. You drive your car for some kilometers, then you realize that your vehicle is smoking. Inatoa moshi. And you're told, for us to rectify this problem, na pia wase wengi, guys who are running Premios and Premio Nyoka, zile za na kina 100, 102. So, after the vehicle smokes, they tell you, engines za siku hizi hazifungiki, buy another one. And funny thing, if you read about this 1AZ, 2AZ, most even 1NZ, if you read about some of those engines that are notorious for that, you realize that happens at a certain mileage. Yes. And that white smoke most of the time is as a result of burning oil. So ukiendesha gari yako ianze kutoa moshi ya white na umeambiwa ununue slim engine. So Mwaura, what do you do? Which is the better offer? Because if I'm driving an engine that has been capped to burn excess oil at 150,000 kilometers, niende pale again and go buy an engine from an ex-Japan dealer that has tackled 200,000 kilometers.
So it means I'm going back to the same problem again after spending a lot of money. So can we start by explaining what happens when your petrol vehicle, diesel, petrol, starts smoking or producing white smoke, and why rebuilding that engine would be better than buying an ex-Japan one? So, first being fast, there are different kind of smokes, and you need mhitaji mtu mwenye anasielewa interpret the smoke. A white smoke in a petrol car doesn't mean that your car is burning oil. It means that your car is burning water. Okay? There is a chamber yenye imekatika, maji inaingia kwa combustion chamber, gari inachoma maji pamoja na mafuta na hewa. Smoke ya oil inakuanga balloons. Inakuanga balloons. Sasa smoke ingine ya tatu, hii ingine ya tatu ya black inakuanga ni mafuta iko excess. The system is running too rich, yes. So okay? So we are talking about the bluish smoke, yes. And also, so gasket ikichomeka ni white. No. Gasket inaweza chomeka mara tatu. Inaweza chomeka mix combustion. Hapa kwa combustion scene, combustion chamber 1 na hii nyingine. Yes. Mix combustion. Inaweza katika hapa katikati. Inaweza katika kwa water chamber. You have water chambers here. These are water chamber. Maji inapitanga hapa from the block to the head. Inaweza chomeka ikatike hapa. Ianze kuleta maji juu ya piston. Ikileta maji juu ya piston, gari itaanza kucombust whatever is there. So it has water, it has air, and it has food. So itaanza kucombust hiyo. Ikianza kucombust, itatoa white smoke. That's a petrol car. Yes. Juu kwa this one, kwa diesel engine, then they also have their own smokes. Yes. And unahitaji pia kuinterpret. So we are talking about the bluish smoke. So hiyo ndio ya kufunga hivi. Na ile kitu Mwaura anajaribu kusema ni ati there is a big difference between Catholics when they are electing a pope. Na engine ikianza kuchapa. Yes. So you know, for Catholics, whenever there is white pope, white smoke, there is hope. But there is no hope. For cars, if your car start producing white or blue smoke, but no, with black smoke at least there is hope, because it tells you lakini kwa Catholic there is black smoke, then huyo amekataliwa kabisa. So it's inversely. So now let's get back to serious business, Mwaura, right? Yes. Gari inaweza kuburn oil. Inaweza kuburn oil, inaweza produce blue smoke. So what happens, we have pistons here. What happens when a vehicle starts producing blue smoke? And how can that be cured through rebuilding, which might be a better option compared to buying an ex-Japan engine? Yes. What happens for a car, when a car starts producing bluish smoke, and you check, you reconfirm that the car is burning oil, inakuanga sana ni rings, these piston rings. Haya, onyesha wadau, hii ni kichwa ya piston. Hii ni kichwa ya piston. Na hii ina connect yangu na kwa nini na conway. Yes. Okay? So we are talking about the piston. Na kwa nini gari mema oil? Actually, I start from the top. Yes. Sana hizi gari kitu leo haribu juu ya time ya kutumika over time ni valve seals. Yes. Penye valve inapitanga hizi ingekuwa na some valves. Penye valve inapitanga kuna kuanga na seal. Penye imetokea hapa juu yenye inafinyango hapa kuna kuanga na seal. Hiyo seal huwa ina wear out, inapanuka. Ikishapanuka, oil ikipampiwa ikuje juu, ikirudi chini instead ya irudi kwa sump. Inafaa kurudi kwa sump, ifai kwenda place nyingine. Juu oil inatoka kwa sump inaingia kwa oil cooler, inakuja juu, alafu inateremka chini. Badala irudi chini iende kwa sump, inarudi juu, inarudi chini, inaenda juu ya piston. Unaona? Yes. Because that valve seal is worn out. Yes. Inaenda kwa juu ya piston. Kienda juu ya piston ina combust your oil. That's how you get the blue smoke. The bluish smoke. Yes. Kitu ya pili yenye inaweza kuwa iko worn out ni hizi rings. Hizi rings zinaweza kuwa ziko worn out. The work of the rings is to kuzuia, unajua hii venye hii gari huu run kuna koga na oil huko kwa sleeves. Yes. Na drawers zinamwagilia oil kwa sleeves. Zikimwagilia oil kwa sleeves kumake hii piston kuwa na easy movement. Lubrication. To lubricate, even to dissipate heat. Yes. So for lubrication. So kama for example the oil ring, hii scrapper ring haifanyi kazi vizuri, haitaweza kuscrap. Haya. So Mwaura, before you went to the scraper ring, kuna watu wana watch and most people want to know
what are the 3 types of rings on a piston and what is the role of each of the rings? Okay, in each piston we have 3 rings. We have ring number 1, kama Rayman, ring number 2, and then there is the oil. Ring number 1 is also known as the compression ring. The compression ring, the work of the compression ring is to inazuia hiyo compression isiende kwa samba. Unaona? Isiende kwa samba. Just from here inaenda kwa samba. Ring number 2, its main purpose is to scrap the oil. Yes. Sababu lazima the walls of the sleeves square lubricated. So kazi ya the second ring, the main purpose of the second ring ama the scrapper ring is to scrap the oil ukirudisha kwa samba. Okay? But pia hii the second ring inaactingi kama ya kusaidia ring number 1. Kuzuia compression isirudi chini. So if ring number 1 for example, most of the cars unapatanga ring number 1 inacheza role ya kuzuia compression isiende chini 80%. Yes. So the rest 20% is divided between the 2 rings. The scrapper ring and the oil ring. Yes. So now allow me to take this. Nataka tusikize pole pole. So tumesema compression ring. Compression ring, yes. So when we say gari inatupa compression, why would a vehicle be losing compression? What are the, because sometimes when you are doing a pre-purchase inspection, yes, unaambia mtu hii gari by the way inatupa compression. So gari inatupanga compression aje? Na Rayman, leo tumesema tuna-explainia watu virahisi kabisa, yes, wataelewa. Watu wengi wakienda kuangalia gari kama inatupa compression, wanatoanga dipstick. Yes. Ukiona inatupa oil from the dipstick, unasema hiyo gari inatupa compression. It means that the pistons zimewear out. The rings zimewear out. Inaweza kuwa ni the rings ama the sleeves. But most of the time unapatanga ni rings. Zikiwear out, there is this gapping. Unafaa kupima, especially this one. Naweza itoa tu hii ring. Toa tu hiyo ring. And unafaa kuweka hapa kwa sleeve. Yes. Hapa kwa sleeve and then upime hii gapping. Yes. Kama wewe unapimanga gapping ya clearance za valve. Unafaa pia kupima hii clearance. Kila engine iko na clearance yake. So if you put a smaller ring and iko na smaller clearance, it means hii gari itakuwa effective enough, itakuwa hii ring itaweza kufunga compression vile inafaa. Yes. So hiyo compression yote itaenda kwa sample, ipulize sample. Unajua hiyo ni hewa. Ipulize sample. Penye hiyo hewa inaweza tokea ni kwa dipstick housing. Iko na seals pande zingine zote apart from the dipstick housing. Yes. So hiyo ndio inafaa compression. So Mwaura, now we go back to the other question. If assuming sana hizi engines zenye once the rings are worn out and umeambiwa ununue slim engine, yes. And this, so the rings, from what I'm getting from Mwaura is that the rings are actually routine maintenance parts. Yes, they are seals. Yes. So naturally zinafaa kuisha, yes, at a particular mileage. Yes. So nimenunua Avensis yangu D4 ama Premier yangu Nyoka D4, imeanza kutoa moshi ya blue, nimeambiwa ninunue slim engine. So a slim engine is quite expensive. Very. So you want to tell me that it would actually be cheaper and more effective to actually change the rings? Yes, it would. Na usiwahi shtuka hata ukienda ununue that slim engine upate imefungwa na haijafungiwa hapa. Like imefanywa overhaul ama imefanywa rebuild. Yes. Haijafanywa rebuilding hapa, rebuildiwa macho. Okay. Yes, so I think it would be more effective simply because unless you're buying an engine, wewe mwenyewe umejipeleka Japan ama Dubai, ukaangalia mileage ya gari ukapata mileage ni 10 ama ni 20,000 kilometers, then buying an engine that hujui ilitolewa kwa gari gani, imeenda mileage inakaa aje, I think it would be better to rebuild the engine itself. Yes. You replace part yote yenye iko worn out. Kama ni piston kama hii imeungua, you buy another one, una replace your sleeve, una replace that piston. That would be better kuliko wewe uende ununue engine yenye hujui inakaa ndani ujeweke kwa gari. Haya. So that is one thing you've had. So you'd rather, if your vehicle has blue smoke, it's not, buying a slim engine will not guarantee you peace of mind. In fact, you might go back to the same problem again. So you'd rather wacha iende ifunguliwe alafu itolewe hizi rings, kama ni rings, kama ni valve seals. Because blue smoke, again, we do a small recap. Inaweza kuwa ni juu ya valve seals na inaweza kuwa ni juu ya rings as well. Tuende kwa scenario number 3. Nimeenda pale
gari yangu imekula crankshaft. Because there are some engines, Suzuki engines are very notorious for crankshaft issues. So my crankshaft is worn out na nimeenda pale nimeambiwa the advice is go buy a slim engine. But I'm buying an engine that I don't know what is the condition of that crankshaft. Because crankshaft inafaa kuwa kuna standard, kuna standard 0.25, kuna 0.50. 0.50 it means the crankshaft ikikuja ikiwa mpya inakuanga kama iko zero, kama iko standard. Yes. Okay? Ikiwa standard iko zero, so inaweza kuwa positive ama ikiwa negative. Okay? So after cutting maybe upate imekulika. Crankshaft, sema this is the crankshaft. Upate penye hiyo con bearing inapita. Yes. Kuna vidonda. Yes. It means inaweza gradiwa. Ikigradiwa, the diameter of the crankshaft will itakuwa ndogo, ita change kuwe ndogo. So what we will do, utaweka bearing ya kama imekatwa ikakuwa 0.75 crankshaft ikiwa mpya inakonga 100%. Yes. Wacha nirudi hapo. Inakonga 100%. Ndio tunasema monga iko standard. Ikiwa 100%, ukikata hii crankshaft itakuja 0.75 mara ya kwanza. Ama 75%. Itakuja 75%. For you to replace, for you ndio utengeneze hiyo gari uweze kufit ile con ya 100 uwezi fit unless ununue con yenye iko 0.25 ama 25% ndio complete kwa 100%. Okay. Yes. So we have talked about the various levels. Yes. So na crankshaft kwa inaenda in Kenya we say kukata ama kupeleka kwa engineer ama kwa kalasinga so that you can achieve those diameters. Yes. But now you're buying an engine from a vehicle that you don't know the condition of the crankshaft. And this is something I will ask you, Mwaura, as a technician. Is there at any one point whereby unaweza enda pale request watu tufungue samp tuangalie crankshaft? They don't allow it. They don't allow it. Wanakuambianga wewe funga gari, engine kwa gari, ikikataa na unapewa actually you're given a very small period 7 days. 7 days to test your car. Gari huwezi jua kama inakunywa oil in 7 days. Actually for example mtu kama wewe Wakabi use your car maybe 5 kilometers in a day. 7 days huwezi jua. So hao watu ni kama unakuambia sisi reliability hatuna. Yes, we don't admit reliability. Because 7 days warranties hauwezi jua kama gari inakunywa oil, kama maybe overheating maybe you can do. Yes. Ama knocking sound you can do. But kama inakunywa oil huwezi jua in 7 days. So to prefer you rebuild your own engine. You'd rather buy a crankshaft separately. Yes, you'd rather buy a new crankshaft that you can see hii iko standard, iko 100%, haijatumika na haina vidonda. Now, Mwaura, this brings us to another very important question. We have talked about, so just a small recap for you guys. So if you're buying an ex-Japan engine, you will not know the condition of the piston rings. You don't know the condition of the crankshaft. And the camshafts or anything else. Or even the valves and the valve seals. Right? So, if somebody goes to buy, mtu ameenda kununua slim engine. Na engine yake basically ni shida kidogo kama hizi rings na nini. Are there vehicles that do not have overhaul kits ama aftermarket na vitu kama aftermarket rings? Sidhani kunayo. Hakuna engine yenye ina overhaul kits. Because the manufacturer akitengeneza hiyo gari definitely anajua some of these things lazima zitawea with time. Yes. Natural death. Zitawea tu eventually. Kama ni rings, kama ni hizo seals, zitaisha tu with time. So pia wanatengenezanga kits. Yes. Overhaul kits. Overhaul kits for this. Yes, for these cars. The other thing that is very important. Umenunua gari. Ndio. And there are things that might cause your engine to fail. Like things that are associated with routine service. Kama kutumia oil mbaya. Right? Yes. So nikienda pale again, bad maintenance habits are not only in Kenya. In fact, they are global. And if you think we are bad at maintenance, there are people who are worse. Kweli ama uongo, there are people who are worse. I do not want to mention names. Yes. But they are there. They are there. So how do you tell, because right now if you open up an engine, Mwaura, hata ukiservice gari, you can be able to tell that this engine has not been serviced correctly. Correct, yes. Okay. Sindio? Yes. So
again, when you're buying these ex-Japan engines, does it mean huwezi jua? Hauwezi jua unless wakukubalisha ufungue kitu kama sample ama ufungue. Actually there are people who prefers kuna watu who wenda anakuambia I want us to buy this engine, this is what I want. Unanunua next Japan engine anakuletea, alafu nakwambia now I want us to rebuild the engine. Open the engine, wewe usijali, whatever is worn out replace it. So huwezi jua unless ufungue ndani. So what would be your advice, Mwaura, assuming I have bought an ex-Japan engine. Mimi nimeenda nikanunua. Na nikwambia Mwaura niwekee engine. Ndio. Sasa what are the, because sometimes there are people who cannot avoid these things. What are the measures? Because I'll repeat again, utaenda gari yako iko na 80,000 kilometers, uende uziwe engine ex-Japan iko na 500,000 kilometers. Yes. Na ujue, by the way, just tell guys, gari hazikatakatangu ovyo ovyo. Hapana. Bana ile yenye imefika mwisho. Before gari katakatwe lazima kuwa kuna story. The story, yes. Si ndio? Either standards zimekataa huko kwao, yes. Ipata accident, you know. So there are different things. Kama, by the way, for those guys who watch the Gearbox episode, the same things we are talking about. You're buying something that is even more worn out compared to yours. Sindio? So what would you suggest? Would you embrace people to, for example, I know you're good at rebuilding engines, Mwaura. I've seen you rebuild engines. Now let's have this very candid discussion. Ex-Japan ama rebuilding, and then at what point does an engine become not serviceable? Okay, me would go for rebuilding. I would go for rebuilding. Reasons zimepoa vizuri na Okabi. Unaweza nunua gari yenye imefanya maneno huko, yenye imechoma gasket, yenye inakunywa oil, ama yenye iko karibu kuanza kufanya hizo vitu. So I would go for rebuilding. Also mtu asei kuambia uende ununue slim engine ama complete engine without doing a postmortem. Yes. Me before I rebuild your engine, I don't rebuild your, kama ni knock, for example, kama ni knock, kama ni kuchemka, mimi utengeneza ugonjwa kwanza, au utengeneza the cause of the ugonjwa kwanza. Nikifungua engine yako, sifungui ndio niitengeneze, nataka kujua the cause. Unajua ukifungua ndani, kama ime knock na piston number 1, it's very easy kujua kwa nini ime knock. Kama ime overheat, it's very easy. Uangalie kama coolant, kama unajua sasa gari iko na different fluids, iko na oil, iko na coolant. Ujue kama coolant ilikuwa inazunguka vizuri, kama oil, gari ilikuwa inapata oil kila mahali venye inafaa. So kama you are rebuilding the engine, even if you are rebuilding the engine, make sure that first you check the cause of the reason as to why you're rebuilding the engine. Kama ni normal wear and tear, ni sawa. Ni sawa kama ni normal wear and tear. So I would go for, rebuilding an engine. Na nataka uambie wale watu, you know Kenyans tunanunua gari mzee, yes. 8 years old. Unaless unanunua 0 mileage. Alafu mtu anakuambia, "Hey, gari yangu itakuwa sawa." At the end of the day, tell them that some of these things lazima utaweka rings. Eventually lazima zitaisha. These are seals. Hizi rings ukiona zina mabati hivi, hizi ni seals. Eventually with the heat, the combustion, ile nini inakuanga heat, inakuanga hapa, inakuanga very hot, extremely hot. So with time lazima tu replace hizi rings, replace maybe vitu kama head gasket, replace vitu kama maybe the cone bearings kwenye piston nini inazungukia. Yes. You know there are some allow me to call them in this way. There are some very unintelligent, I don't want to use strong words, there are some very unintelligent remarks that Kenyans make. Mimi siwezi endesha gari engine imefunguliwa. Mimi na saa hiyo unaendesha gari Japan ilikuwa kama ishafungwa. Yes. You know, nishaifungua engine nikapata ya 5L. Yes. Nikapata crankshaft iko yani cone bearing iko 100. Ameka cone oversize actually. Yes. And you see when repeated QC but ilikuwa hivi. And now this also brings us to this question. Guys are buying 8-year-old vehicles from Japan. Na unakuja hapa unatuonyesha uko na gari mpya sana na hatuwezi ongea kwa kijiji. So this means that chances are we are also driving rubbish. Yes. Chances are. Wakabi umeona tukifunga, nimetoka na gari imefika Mombasa ina overheat. Yes.
imekuja hapa tumeifunga, imebebwa na flatbed kutoka kote, imekuja tumeifunga. Yes. So chances are in the next maybe 20,000 kilometers hiyo engine yako tutaiona ndani hata gari ikiwa mpya. So and I want you to demystify this. An engine overhaul is not a problem. It is not a problem as long as imefanywa vizuri na genuine parts. Yes. Actually mimi I would go for, nikiweza jua ni nani nimeenda kununua gari nijue ilifungwa vizuri, I would go for that. Yes. Kuliko yenye haijafungwa. Actually tukienda kununua gari most of the times mi gari mpya naweza tell. Gari mpya ex Japan si mpya. Tumesema imetumika 7 years. Yes. 8 years. 8 years. I can tell you engine haifunguliwa ama haifunguliwa. I can tell. Juu wanafanyanga different markings. Yes. You can see the markings in the engine. You can see the markings. So you can tell imefanywa overhauling. Japan we expect wafanye overhauling na vitu zenye ni imbo ama vitu mbaya. Hizo wanatengeneza hizi vitu. Ni ngumu sana. Yes. So wanaifunga vizuri sana. For example, there was a car ilimportiwa ikiwa na 500,000 kilometers. Ilikuwa for something. Yes. 500,000 kilometers. Sasa hizi iko na 4 years. Haijaifungwa. Nenda mwenyewe aniambiange si iko na 5, nikamwambia achana hii engine hata ishafungwa. But this one is the one that we are going to go for. Yes. Right now imekaa 3-4 years bado iko. And I would like guys to actually pick this behavior from guys who are driving malori ama watu wanaenda kununua lori. Yes. If you're buying a locally used lorry, they'll always ask you, hii gari ilifungwa mara ya mwisho lini? Yes. Like to them, having an engine overhaul is actually, they want to know when. It's a plus. You get? Lakini mse wa maika. Na wale silikoni ya kufungwa, hiyo hapana. So, and also I would like us to talk about Mwaura. Engine overhauls, we have a common problem. There are people who are learned like you, and people who are experienced. Yes, na kuna watu wana rebuild engines hurriedly, yes. And using parts that are not genuine. Yes. And I think that is why Kenyans have a phobia of rebuilding engines. So how would you go about parts that are used for rebuilding an engine? If you get a genuine part, for example, you're rebuilding a Toyota, if you get a genuine part and then you use zile criteria zote unafaa uangalie. Kama ni kupima hizo vitu zenye nimekuonyesha, kama ni kupima hiyo kufanya nini ya rings, uangalie kila kitu. Then itakuwa iko sawa kabisa. But pia kuna hizi parts zingine zinakuja za Mchina zenye wewe kama customer unaambiwa, mimi nakuja nakwambia kwa hii engine itakula 70,000. Yes. Mwingine na pale anakuambia hii itakula 20,000. Anaenda achukua vitu za Mchina anakufungia hiyo engine after 3-4 months. Umekunywa oil tena. So be very cautious ukifanya engine overhaul. Pia wewe kama wewe ni mwenye gari pia ambia mechanic mwenye anakufungia engine you want genuine parts. Yes. You want with a head gasket, usinunue hizo zinaitwa sijui nini. Zile za mabati. Hizo za mabati sijui zinaitwa nini, Cherry au hizo companies. Buy a genuine Toyota head gasket. Na pia Mazda. Mazdas, yes. And by the way, one more thing, if you require any engine overhauls, Mwaura can do them for you. His number is on the description below. Na pia usisahau tunafanya pre-purchase inspection, and if you want to contribute towards production of this content, there is a link hapo chini ya Tiny Pesa. You just click on it, then itakuletea unataka kuweka pesa ngapi, then uweke pin, then tunaweza at least be able to bring you this awesome and insightful content. And you have heard it, guys. You si lazima you buy a slim engine, because to be honest, you don't know the conditions of some of these engines. So be very careful, and if your engine can be rebuilt, go for rebuilding. And as we wind up, I would like us to talk one more thing, Mwaura. Kitu ya mwisho kabisa, the effect of oil on these engines, because we were having that discussion with Mwaura earlier on, and somebody had bought very bad oil for a Mercedes-Benz diesel, the C220. Yes. So what is the impact of oil on these engines, Mwaura? And I know you rebuild them, and I can attest that most engine failures are as a result of oil. Yes. Oil is a very big topic, but I'll just ndaguziria tu juu kidogo. Tunafaa mjue kuhusu oil, kuna gasoline oil ama petrol oil na kuna diesel oils.
na pia oil zimeclassifyiwa kulingana na ziko na classifications zake kulingana inajitanga sijui API, American Petroleum Institutes. So oil zimeclassifyiwa tofauti. Mtu akienda kufanyiwa service, yeye anaambiangwa hii ni synthetic, anachukua oil anaweka. Hajaangalia kama hiyo oil ni ya diesel ama ni ya petrol. There are easier ways za kujua kama oil ni ya diesel ama ni ya petrol. Any diesel oil, we'll start with petrol. Any petrol oil itakuwa either SN plus, lazima ikuwe na a letter S. Meaning that hiyo gari ndio combustion take place, lazima ukuwe na spark ignition. So yes, S for spark ignition. That is oil for petrol engines. Whether ni synthetic ama ni nini, make sure that it's a petrol oil. Yes. Kama ni diesel oil zinakonga na C. C for compression. Compression is C for compression. So na zinakonga zimeclassify from CF, zimekuwa F, FG, hivyo zimefuatana hivyo mpaka leta K. Yes. So kuna CF, kuna CE, kuna CG, hivyo ndivyo zimefuatana the classifications of oil. CF is the lowest standard. Wacha kushinda ukiangalia sijui 15W. Hizo ni viscosity. Yes. Those are not hizo si specifications. Hizo ni viscosity. Okay? So angalia standard. Kama ni for example gari kama hii yenye ni turbo na inatumia EGR, go for CJ standard. Yes. It's a compression engine. So go for CJ standard. CJ right now the highest standard is CK. So you can go for CJ standard. Sijui tumekubalisha ku mention company, but kuna moja najua inakuanga nayo. Kitu ya muhimu ni Mwaura amesema the highest standard ni CK. That is the highest standard right now that you can use. Yes. So issue ya kutumia oil yenye ifai kwa gari yenye usiangalie oil uone ni safi ama ni synthetic, useme ati itafanya vizuri kwa hiyo engine. Oil iko na some components za kutoa the carbon particles. So unajua kuna carbon yenye inaproduciwa after combustion. Yes. So kila oil iko na component za kuabsorb that carbon particle isiclog. Okay. Unaona? So wacha kuangalia oil na usafi na hiyo viscosity. Okay. Angalia the standards ama classifications. Sawa. So you have heard it from Mwaura himself. Mwaura is anakuanga PrinceDrive Garage. PrinceDrive Garage is along Mirema Drive. Pia ukiingia pale Google Maps weke PrinceDrive Garage, it will lead you here. And he'll do an awesome job. And you see, when you're talking about rebuilding engines, it's a serious topic. It will save you money and it will also give you very, very good mileage, because again, you do not want downtime when you're getting your car back to the road. So on this episode, we have said that rebuilding is always a better option because it gives you one thing, and that is surety. Right? I've been your host, Eric Wakabi, Eric with a CK. Please, we value your feedback. Tell us, what do you think about this episode? Tell us on the comments. Na pia you can tell me on my personal socials, Eric Wakabi, Eric with a CK, on Facebook, Twitter, or X, Instagram, and also TikTok. Na Mwaura has said it, the highest standard ni gani? CK. Sawa. Anyway, till next time, tell us, what else do you want us to talk about? And has this episode been impactful to you and your car? Sawa. Till next week, chekiane baadaye.